맡게 된 색소폰이스트 신현필입니다. 먼저 오른쪽부터 소개시켜드릴게요. 따블라 연주자 비셀 나가르시입니다. 박수 한번. 사랑기 연주자 슈아이 셰프카시입니다. 오늘 1시간가량 진행될 예정인데요. 먼저 연주를 살짝 들어보고 그 다음에 인도 음악에 대한 전반적인 설명을 간단히 듣고요. 그 다음에 점점 얘기를 나누면서 따블라는 어떻게 연주하는 것인지, 그 다음에 또 사람들이랑 또 어떻게 연주하는 것인지 그런 부분에 대한 말씀을 드리겠습니다. 먼저 사람들과 따블라의 듀오를 박수로 청해드리도록 하겠습니다. 시작하기에 앞서 저희가 같은 팀으로 좀 활동하고 있는데 어떻게 만나게 됐는지 간단하게 이제 설명을 드리면, 먼저 제가 인도를 여행하던 도중 이 슈아이라는 친구를 알게 됐어요. 그래서 같이 잼을 하고 연주를 하면서 서로 음악적인 공감대를 형성하고, 그러던 와중에 원래 비샬 친구는 이제 인도에서 자라났지만 지금 샌프란시스코에서 생활하고 있고요. 거기서 이제 월드뮤직을 다양하게 이제 재즈 뮤지션이건 다양한 뮤지션들과 콜라보레이션을 하면서 지내고 있는데, 이제 델리라는 지역에 잠깐 연주 겸 이제 부모님도 볼 겸 잠깐 찾아왔는데, 저희 세 명이 같이 이제 대부분은 잼을 하면서 서로 음악적으로 우리 뭔가 좀 그룹을 만들어보자, 그런 공감대를 형성했고, 그래서 저희가 하우스카스라는 어떤 그 동네 이름이에요. 그러니까 역 이름이기도 하고, 이게 만공역처럼 그런 역 이름인데, 저희가 항상 거기서 만나서 합조를 하곤 해서 저희가 그러면 하우스카스 커넥션이라는 그룹으로 월드뮤직 그룹을 만들어서 같이 활동하고자 해서 저희가 이제 앨범 밀랍이라는 앨범, 함께하다는 뜻인데요. 힌디어 앨범 내고 이번에 좋은 기회에 북촌 뮤직페스티벌에 참여를 하게 돼서 여기까지 이제 오게 됐습니다.
오게 됐고 내일 또 공연이 있는데 그에 앞서 오늘 클리닉을 하게 됐고요. 중간중간에 언제든지 뭐 궁금한 점 있으시면은 손 들고 질문해 주시면은 최대한 자세히 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 저도 사실 뭐 전문 통역사가 아니고 저도 같이 이제 연주하는 입장에서 얼마나 제가 그 통역을 잘 할 수 있을지 모르겠는데 저도 한번 오셔서 다 알고 있습니다. 먼저 인도 음악 좀 익숙한 분들도 계실 테고 뭐 처음 이제 접하는 분들도 계실 텐데 정말 그 일반적인 인도 음악에 대해서 조금 설명을 먼저 해드리도록 하겠습니다. Could you give me a little bit about the general idea of what Indian music is? 안녕하세요. Well, my name is Suhail and I am a sarang player from Delhi. 델리에서 온 사람이에요. Yeah. And well, Indian music is nothing but a combination of a drone which you are listening from this app. 그 It's just a sample. 이게 원래는 땀프라라는 땀프라 되게 큰 악기가 있어요. 그래서 이거를 뒤에서 계속 연주하면서 그 드럼으로 깔리면서 꼭 인도 음악뿐만이 아니라 뭐 다양한 뭐 민족 음악에서 나오는 방식인데 이게 계속 패드처럼 깔리면서 그게 이제 분위기를 만들어주고 어떤 드럼 위에서 이제 연주하는 그런 방식이라는 거죠. So that's 지금은 그냥 그게 무거우니까 이 샘플과 그 어플리케이션을 받아갖고 하는데 이게 되게 좋다고 자기도 녹음할 때 이걸로 그냥 한다고 Yeah. So as I said, it's a combination of drone, melody, and rhythm. 네, 이 세 가지. Yeah. And it's more of an improvised kind of music. 즉흥 연주를 기반으로 한 거. And you have certain modes which are called ragas, which has rules and regulations, and you improvise within those rules and regulations. And you have a lot of scope to do your own creativity, to do your own expression towards the composition you're playing, or the melody you're playing, and sky is the limit to improvise. And it's a very varied form of music. You have hundreds of moods, hundreds of styles and approaches towards what you're trying to do and what exactly you're coming from. I would like to take this thought forward to extend to what Sohail just said. You can You translate can that. translate, yeah. 그러니까 간단히 얘기하면은 그 라가라는 어떤 선율이 있어요. 그러니까 우리나라 따지면 무슨 국악에서 뭐 메나리 선율이라던가 아니면 뭐 경기 뭐 민요에서 자주 쓰이는 선율. 서양 음악으로 따지면 뭐 메이저, 마이너, 스케일 같은 거죠. 그런 어떤 그 선율을 기본적으로 바탕으로 해서 다양한 어떤 분위기의 그런 분위기로 그거를 이제 자기가 조금씩 바꿔나가는 그런 방식으로 연주하는 건데요. 특히 라가라는 선율은 되게 많은 어떤 그 방식이 있고요. 연주하는 방식이 있고 그거를 특히 뭐 어떤 특히 시간, 아침에 하는 라가, 점심에 하는 라가, 저녁에 하는 라가 이런 거에 따라서 분위기가 다 다른 그런 선율들로 구성되어 있어요. 그래서 그거를 그걸 기반으로 해서 다양한 자기의 어떤 감정을 거기다가 담아내는 그런 음악입니다. So to extend to what my dear friend Sohail just said, let's look into music as mood, which is how you're feeling. To express how you're feeling, you need a pathway. To create a mood, you need a pathway, right? To go somewhere. And that pathway, in the way Indian classical musician perceives, is raga. Raga is a musical pathway to get to a certain mood, to create a mood. 라가라는 거는 라가라는 거는 그 본인이 이제 표현하고 싶은 그런 무드, 감정을
표현하고 수 있는 어떤 파이트웨이, 그러니까 방식이라는 거죠. 그걸 라가라는 걸 사용해서 한다. So when you try to create a mood, if you think about it in music, you create a melodic line. But as Sohail was saying, you improvise. When you're improvising, you are exploring the expression of that mood. But there are some rules and regulations. When we say rules and regulations, that means there are phrases that can be taken as, little twists and turns to explore that mood. However, improvisation is structured improvisation. See, that's what defines Indian music, for the freedom and a structure. So there is a structured improvisation within a pathway of a mood, and then we can explore as much as we want. That within that circumference of that ability to explore that mood, so I would say Indian music in the world is one of the best ways to kind of condition our minds to do structured improvisation, directional improvisation. So improvisation, not anything anywhere, but within a defined framework. That's kind of the general, the mood creation of the mood as a melodic recipe of the notes. 그러니까 스트럭처 임프로비에이션이라는 얘기를 했는데요. 그러니까 뭐 즉흥 연주에는 사실 다양한 방식이 존재하잖아요. 클래식에도 즉흥 연주가 있고 재즈에도 즉흥 연주가 있고 자기가 진짜로 되게 뭐 클래식 보면 모던하게 그냥 되게 오픈된 상황에서 자기가 이제 하고 싶은 거를 더 자유롭게 하는 그런 즉흥 연주 방식이 있곤 한데 이제 인디안 음악이라는 거는 그 스트럭처, 그러니까 정해진 어떤 그런 틀의 레귤레이션, 그 틀을 잡아놓고 그 안에서 즉흥 연주를 함으로써 그걸 이제 표현한다는 그런 말씀이신 것 같습니다. 길어갖고 저도 정확히 이제 설명하고 있는지 모르겠는데 어쨌든 그 생각하셔야 될 게 스트럭처 임프로비에이션이라는 부분 같아요. 그러니까 국악도 뭐 이제 우리나라 전통음악의 예를 들면 뭐 산조나 뭐 이렇게 즉흥이 들어가는 그런 즉흥성이 들어가는 그런 음악들이 있는데 그런 음악들도 그냥 내가 여기서 이 음을 연주하고 싶어 이렇게 해서 연주하는 방식이 아니거든요. 어떤 그 정해진 틀 안에서 자기가 그 어떤 음은 또 변하고 어떤 음은 또 자기가 트위스트 하기도 하고 그러면서도 어떤 프레이즈 정해진 프레이즈가 딱 나왔을 때 서로 또 그거를 프레이즈를 딱 잡아갖고 다음 섹션으로 넘어간다던가 아니면 그걸 발전시키던가 서로 공유하고 있는 그 음악적 언어가 있는 거죠. 그런 틀 안에서 이제 즉흥 연주하는 방식이라고 생각하시면 될 것 같습니다. One thing that I would like for, Sohail is a virtuoso, an expert, but one thing that I always like to share is, for me, for Sohail or for anybody, when we learn Indian music, what Indian music is we are talking about, but when we learn Indian music, it's an oral tradition. So it's only passed on orally. It's not scripted music. So you have to experience music with your teachers for hours and hours and hours, pretty much like an apprentice. Kind of as close as I can compare that to. But the thing is, you learn it as like a lifestyle. You internalize music. When I say you internalize music, is what I mean, you learn to exactly reproduce what your instrument is going to reproduce. Like for Sohail, what he's playing on sarangi, he is going to be trained in vocal as well, because he is trying to emulate or create that instrument as just extension of his self. When you're trying to create an extension of yourself, you will be able to speak, say, feel, sing exactly what you're going to try to play. So it's not like instrument is separate and you are separate. It's you are all together one unit. Same way for me on tabla too. Whatever I'm going to be able to play, whatever I play, I'm going to share with you guys later. I can say, speak the exact sound, learn it as a language. So when we say expression, not only I think, oh, me and my instrument are separate. No, we are all together, and what we are trying to do comes just across as that. Maybe Sohail can demonstrate that a little bit for you. So you see the relationship, how your being, learning, speaking, singing, playing, how that whole thing, how you yourself are just an instrument itself. So there's no division between your thought, expression and the emotion output. 그러니까 가장
큰 어떤 서양 음악, 흔히 우리가 접하는 음악들과의 차이점은 사실 그거예요. 그러니까 우리는 악보를 보고 이제 연주를 하죠. 그러니까 작곡자 중심의 음악을 흔히 클래식이건 어떤 다른 음악에서 연주를 합니다. 예를 들어서 우리가 음악을 200년, 300년 음악을 생각할 때 뭐 베토벤이나 뭐 모차르트의 음악, 베토벤의 음악 뭐 이런 것처럼 이제 작곡자 중심의 음악이 흘러왔다고 한다면은 이런 어떤 그 인도음악뿐만이 아니라 사실 뭐 우리나라 음악도 그렇고 다른 음악도 어떤 이 연주자 중심의 음악인 거죠. 그러니까 악보 자체가 사실 원래 존재하지 않고 악보가 만약에 존재한다면 그건 사실 기록적인 의미로 존재하는 거고요. 그 배울 때는 악보를 절대 보지 않고 배우고 그리고 또 한 가지 특징은 사랑기건, 타블라건 자기가 연주하는 모든 음들이나 표현하는 방식을 노래로 똑같이 표현할 수 있습니다. 그래서 노래로 자기가 표현하는 것을 똑같이 다른 음색 혹은 다른 어떤 그 사운드를 위해서 그 악기를 사용하는 거고요. 결국은 그 악기라는 게 어떤 본인의 그냥 몸의 그냥 일부가 되는 것처럼 몸의 일부지만 목소리가 아닌 다른 어떤 기구, 어떤 인스트루먼트를 사용해서 표현하는 방식이라고 볼 수 있는데요. 그러면은 이게 크게 아까 라가라는 얘기를 했잖아요. 라가라는 거는 인도의 어떤 근간이 이루는 선율이다. 그리고 또 한 가지 큰 카테고리가 딸이라는 거거든요. 딸은 뭐냐면은 리듬이라고 생각하시면 돼요. 그러니까 라가는 멜로디, 딸은 리듬이라고 생각하시면 돼요. 그래서 지금부터 약간 얘기할 부분은 조금 더 악기, 지금 여기 있는 사랑기라는 악기와 따블라는 악기에 대해서 조금씩 이 악기에 대해서 설명도 좀 어떻게 구성되어 있는지 설명을 좀 해보고 그다음에 기본적인 리듬이나 기본적인 멜로디에 대해서 좀 얘기해볼 텐데 we're gonna start with Sohail is going to explain a little Yeah. more and Ravi take forward. so explain So- about your instrument and First about my so instrument. Alright. So this is called the sarangi, which is derived from a word as sarangi, which means sa is 100, and rangi is colors. So it literally means an instrument with hundreds of colors. 100명의 철학자들이라는 뜻이라는 An instrument with hundreds of colors, and well, it's one of the most primarily bowed used instruments from North Central India. 차연악기 Yeah, and it has a lot of different versions which Oh. are being used in folk music and tribal music as well. And but this particular form of sarangi is the Indian classical form of sarangi. 그러니까 사랑기라는 악기는 이제 뭐 딱 하나가 폼이 정해진 건 아니고요. 다양한 그 버전이 존재하는데 이 사랑기 그 중에 이 사랑기는 특별히 인디안 그 전통 음악을 연주할 때 쓰이는 사랑입니다. And they say that the shape of the sarangi is inspired from the human body. 이게 그 사람 몸을 이제 생각해서 만든 악기라고 하는데요. It has two eyes. 아, It has a weird mouth, a long chest, a belly, 마음. and doesn't have legs. Otherwise, it would have been running around. Thank God for that. So as you see, it's a single piece of wood. 하나의 나무. Yeah. So you don't sample. No, it's a single piece of wood. 하나의 Yeah. 나무에서 자른 거고요. And- 조립이 아니에요. Yeah, and the wood we use to make sarangi in Hindi is called tun, and in English it's called mahogany. 마호가니 나무 Yeah. 말이죠. And it has about 40 sympathetic strings. 40, yeah, 40. So 40 for just a lesson. Yeah, just these sympathetic strings, steel strings, and 3 main gut strings, which are these. 있잖아요, 이거. Gut, yeah, 네. intestine. 네. Yeah. 그러니까 40개의 줄이 이렇게 있어요. 근데 이거는 연주하지 않고요. 울림만을 위해서 존재하는 줄입니다. 그러니까 뭐 시타도 그렇고 사실 인도 악기의 어떤 특징이라고 볼 수 있는데 연주하지 않지만 그 자체의 울림을 만들어주기 위해서 40개의 줄이 존재하고요. 이 3개는 거트 스트링, 거트가 그러니까 뭐지? Like half strings, yeah. 그러니까 뭐 베이스나 이런 것도 많이 쓰이는데 거트가 뭐죠? 아시는 분? What is got?
Gut is intestine, Fernando. Intestine? 오케이. Intestine, Fernando. Yeah. Yeah, that's 거기서 it. 뭐 Sheep, Fernando. Yeah. 양의 어떤 그 내장에 있는 그 거를 이용해서 줄 이 세 개는 맞는 거고 그리고 결국은 사용하는 건 이거 딱 세 줄이에요. 사실 세 줄짜리 악기인 거죠. 세 줄짜리 악기인데 그냥 그 튜닝을 할 때는 이 40줄을 사실 다 해야 되는 거죠. 그래서 시간이 되게 많이 걸립니다. 왜냐하면 본인이 원하는 울림을 만들기 위해서. The lower belly is a hollow body. 안에가 비어 있다는 거죠. Yeah. And it's covered with skin, 스킨? goat skin. Yeah. So this is skin. 아 여기가 이제 가죽으로. Yeah. And then you use bone, animal bone. What kind of Camel, sometimes buffalo as well. 브릿지는 이제 뭐 낙타나 이런 뼈로 되어 있고요. And this is one of the most few instruments which has 5 bridges. 브릿지가 5개가 Yeah. 그러니까 다들 바이올린이나 이런 거 하나 있는데 So 5개의 브릿지가 있다고 합니다. 2, 3, 4, 5. And apparently, the main bridge of the Sarangi has the pressure of 50 elephants standing on a car. 그러니까 Yeah, so you can imagine the pressure. 뼈 위에는 뭐 50개 코끼리가 올라갈 정도로 튼튼하다. Yeah. And it has about 40 tuning pegs, obviously, and then these 4 tuning pegs for the main strings. And we use a bow, which is made up of wood and horsetail hair as well. 홀세요. Horsetail hair. Yeah. 뭐 나무와 그다음에 털로 만들었고요. Yeah. So you hold the bow like this, and you bow it around after tuning it. And one of the most unusual part about this instrument is that from the left hand, we don't really press down the strings, but we put them against the string and slide it by using our cuticles, which are our upper part of our nails. 그리고 이 부분을 이용해서 연주하는 거예요. 저도 되게 놀라는 부분 중에 하나인데 사실 보통 악기가 뭐 해금이나 이런 거 보면 사실 이렇게 잡는 식인 거잖아요. 근데 이 부분을 이용해서 연주를 해야 한다고 합니다. 그래서 진짜 아프겠다. 맨 처음에 배울 때 like you were very hurt when you were young. Initially, yeah, but it's You like don't feel now. now. Well, you do You do, sometimes yes. when you're like really shredding it, but you get used to it. 네, 그러니까 되게 이 친구도 되게 뭐 7대째, 8대째 사실은 사람들이 계속 연주하고 있는, 그러니까 집안이 계속 연주하고 뭐 옛날 뭐 할아버지 때는 뭐 비틀스나 옛날 유명한 그런 분들이랑 같이 연주하고 되게 그러니까 뭐 국악적인 얘기들은 갭이라고 하는데 이제 오랫동안 그 집안에서 연주했던 그래서 할아버지한테 your grandfather was your main teacher, right? My grandfather was. 할아버지가 이제 가르쳐줬던 건데 사실 보면 뭐 한두 살 때부터 사람들이 계속 연주했어요. 그래갖고 이제 어릴 때부터 되게 장시간 연주했고 그래서 이제 이 악기가 어떻게 보면은 맨 처음 접하기도 쉽지 않은 악기라서 다른 어떤 인도 악기에 비해서 흔치 않은 그러니까 뮤지션이 몇 명 없어요. 많이 없고 어떻게 보면 접근 자체가 어렵기 때문에 사실 그런 악기. Yeah. And usually you sit on the floor, cross-legged. 바닥에 Yeah. And keep it right next to your chest with a straight posture, and use your both hands to play. And as Vishal Bhaiya said, that Indian classical music is learnt as an oral language and literally trans on from one generation to the another generation like an oral language rather than just a course or a degree to pursue. I have, and even him has exactly learned the knowledge like that, and we call it the Guru Shishya Parampara. Yeah, which is the traditional style of inheriting the Indian knowledge from the Guru, and you literally sit down in front of the Guru and you hang out with the Guru, you go to the concert, and you don't really become a mere musician with the Guru, but you are turned into a performer. You become extension of their Yeah. thought. Yeah, and you're becoming a performer. So you're hanging out with them and they're performing, or they're rehearsing, or they're making music. So you're learning the lifestyle rather than just the art form, as he said. Even little things like Yeah. learning how to. What you learn from teachers is how to just appreciate beauty in art. Also, a lot about it. I mean, because being a musician is so much more than just playing music. So that is a very big part. 그러니까 뭐 우리나라 따지면 이제 도제식이라고 해야겠죠. 이제
구루라고 하는 어떤 선생님, 스승님과 함께 자 앞에 앉아갖고 하나하나 그 단순히 음악뿐만이 아니라 그때가 참여 방식까지 다 배우는 그런 스타일로 해갖고 이제 악기를 배워 나가고요. 어떻게 보면 또 제가 이제 옆에서 계속 지켜봐 본 바로는 이제 인도에서 음악이라는 어떤 그 아트 폼이 단순히 어떤 연주자로서 이제 존재한다기보다는 어떤 그 되게 어떤 그 종교적인 그런 게 되게 커요. 그러니까 또 자기가 믿는 뭐 신과 인간 어떤 연결시켜주는 그런 역할로서 음악이 되게 크기 때문에 단순히 어떤 기술로서 접하는 게 아니라 어떤 그 되게 이걸 하나의 아트 폼으로서 되게 서로 뭐 존중하는 방식도 배우고 삶의 방식도 배우고 그다음에 그 자기 선배들을 존경하는 방식 이런 거 하나하나까지 다 그 스승한테 배우는 그런 식으로 하고 있습니다. So, well, when I asked my grandfather that I really want to learn the sarangi and I want to play it seriously, and the answer he gave me was that please don't touch the sarangi for the next 6 months. Oh. And I was like, what? I really want to learn the instrument. But of course I was a kid and I didn't know what was he trying to say. But you know, again, I would like to point out the same thing which Shalvi said, that it's all about learning the music orally. So what he did was he started teaching me all the compositions vocally. Sarangi is also the closest instrument to the human voice. It can carbon copy all the nuances of vocal music if and only the sarangi player has that knowledge. You know? So you only use a vocalization for 6 months? Yeah, so for 6 months I was just doing the training, I was learning compositions by heart, and then he asked me to play those compositions on the sarangi so that I can exactly take them out on the sarangi as I'm hearing on the head. You know? But one thing, not only for 6 months, I mean, you learn only, Yeah. but you continue to learn Sure, vocal as well. sure, yeah. I mean, that's what. 할아버지한테 뭐 자기 거 진짜 심각하게 배우고 싶다 하는데 일단 사랑기를 만지지 말고 그러니까 목소리로만 먼저 이거를 노래할 수 있도록 배워라. 그래갖고 6개월 동안에 일단 사랑기를 만지지 못하게 했다고 하더라고요. 그리고 아까 말씀드렸다시피 이게 또 목소리랑 가장 목소리가 뭐 표현할 수 있는 뉘앙스를 모두 다 표현할 수 있는 악기이기 때문에 먼저 노래하는 방법을 배우고 그 다음에 그 이후에 사랑기를 배우기 시작했던 거예요. Yeah. You want to demonstrate some embellishments? I'm just going to do that. I'm just going to do that. So as we are talking So- about it, it will be nice if you demonstrate some embellishments. Just I'm like gonna just sing a vocal line and then probably play on the side. 먼저 그래서 어떤 식으로 했는지 보여드리기 위해서 먼저 노래로 먼저 들려드리고 그다음 사랑기로 똑같은 라인을 들려드리려고 하겠습니다.
कोई ऐसा पिया से मिला दे उड़ जाए कगवा उड़ जाए कगवा Celebrating rain in Korea. 네, 한국에 오늘 아까 오늘 도착했어요. 지금 도착해서 공항에서 바로 온 건데 아침 내린 길을 수복하는 그런 노래라고 합니다. Talk more about Sarangi. So Sarangi is also a very prominent instrument to accompany vocal music, to accompany the Indian classical dance form. So it's a solo instrument as well. It's been used in folk, a lot of devotional music too. It's a very evolved, very evolved, very very like evolved. film. Yeah, So yeah. world is discovering. Yeah, yeah. In the world of world music, Sarangi is, if you think about it, in the world of world music, Sarangi is a discovery. Yeah. It's a realization right now. Also, So it's a young instrument. People are discovering what this instrument is capable of, because there are like pioneer players who are going to be coming out in the coming generation. Who will make that? It's not very old. It's about 300 years old. But this present instrument. Before this, it used to be called Aspinaki Nirina, so which was a smaller instrument. And before that, it used to be called as Ravanahata, which is the parent instrument of the sarangi. But This shape is being prominent since the last 300 years, and it became really prominent to the vocalists, and the court singers started using it, and it became very popular. 이렇게 한 300년 정도 됐는데 지금 뭐 솔로 인스트루먼트뿐만이 아니라 춤 댄싱 아니면은 그러니까 또 댄싱이라는 게 뭐 트레디셔널 댄싱일 수도 있겠죠. 그다음에 뭐 나머지 어떤 그 다양한 월드 뮤직을 쓰이는데 저도 사실 가장 큰 매력을 갖게 된 이유 중에 하나가 우리가 흔히 인도 음악 하게 되면은 흔히 보게 되는 뭐 시타나 여러 가지 악기 쉔나이라고 있는데 그 우리나라 피리 같은 그런 악기들이 있는데 이 악기는 아직 사실 여러분들도 처음 보는 분들이 거의 다 아시지 않을까라고 생각되는데 사실 그 월드 뮤직의 씬 그리고 세계적으로도 아직 연주자들이 별로 없고 그 다음에 아직 사람들이 잘 모르지만 너무 매력 있는 악기인 것 같아서 저 개인적으로는 그래서 저도 같이 이제 그룹을 하게 된 거고 세계적으로도 지금 막 주목받고 있는 그런 악기 중에 하나라고 합니다. Another thing before winding up about the sarangi I'd like to add is the role these massive sympathetic strings play. So if I mute these sympathetic strings, Putting a cloth is going to mute those strings. yes. So the 우리는 이제 will sound something like. But if I unmute it and throw the handkerchief there, it'll sound like. So the sympathetic strings are playing a very vital role in terms of producing the tone of the instrument. It is producing the sustain. It is also amplifying the instrument sound. So in olden days, we never had microphones or amplifications. So the instrument was designed to produce its own amplification. For example, if I play the instrument under a tree, it will automatically sound very different, and the wind will carry the sound and it will amplify it.
right now I'm playing in the room, so automatically it's the sound is going through the walls and the walls are bouncing back the sound. So it reacts to the environment, it reacts to the weather, it reacts to the nature of the place, and that's what makes it very very different and unique as well in terms of all the other instruments which I've come across. 네, 그러니까 좀 전에 들으셨다시피 뭐 뮤트를 하면은 사실 그 어떻게 보면은 흔한 악기 중에 그 월드 뮤직 악기 중에 하나가 될 수 있는데 이 울리면 40개 울리는 편 때문에 제가 어느 공간에 위치하느냐에 있어서 그 소리도 다 달라지고, 네, 물론 그 소리에 따라서 연주하는 방식도 달라지고, 네, 그게 사실 이 악기를 되게 독특하게 그리고 더 사운드를 훌륭하게 만드는 그런 이유 중에 하나인 것 같습니다. 물론 이제 연주할 때는 피건 마이크를 써서 큰 데서 연주할 때는 이제 마이크를 붙여서 하지만 여전히 그 울림이 남아 있기 때문에 그 울림이 사실은 이 악기의 어떤 가장 독특한 그런 사운드를 만들어내는 것 중에, 물론 뭐 연주하는 방식이나 아니면 악기가 만들어진 뭐 쉐입이나 여러 가지가 있지만 사실 이런 시간 악기가 뭐 동양적으로 없는 건 아니거든요. 중국에도 뭐 얼굴하는 악기가 있고 이렇게 스트링 이렇게 연주하는 식의 악기가 뭐 다른 여러 나라도 있는데 없는 거는 차이점은 그 울림현이 존재하는 그런 부분이 가장 큰 차이점인 것 같습니다. 먼저 따블라로 넘어가기 전에 뭐 궁금한 점 있으신 분 지금 좀 짚게. 보기가 힘들고 네. 그렇다고 하는데 제가 할리우드 인도 영화를 보면 지금 연주하신 그런 류 음악을 많이 듣거든요. 네, 맞죠. 그럼 대중적이지 않나요? Well, it was quite popular 30 years back, like in the 70s and the 60s. It was very prominent, and then I think a decade or 2 decades ago, sarangi became very very rare, but it's suddenly picking up now. And you must have heard it in films. It's still used. It's being used in film music, obviously, and well, not even in film music now, but in all kinds of music, electronic music, in folk music, in club music, everywhere, in jazz as well. Like, I play sarangi in jazz albums and stuff. So, well, it depends on the player, what kind of approach you're having. So if the player is open and he's getting opportunity, she's getting opportunity, obviously you cater to whatever he wants to. But he must have heard a lot of sarangi in film music, yeah. 한 30년 전이나 이럴 때는 지금보다 훨씬 연주가 많았는데 뭐 모더나이즈되고 막 이러면서 아마 사람 연주자가 많이 줄어들었다가 요즘 다시 좀 각광을 받고 있는 추세라고 하고요. 네. 그리고 또 이 친구 같은 경우에는 클래식 뮤직뿐만이 아니라 저도 뭐 같이 재즈를 연주하고 하지만 뭐 일렉트로닉 뮤직이나 발리우드 영화 같은 데서는 또 팝 뮤직, 그러니까 인도 음악씬이 독특한 것 중에 하나가 영화 음악이 항상 우리나라 따지면 뮤직뱅크 이런 데 1등을 해요. 그러니까 위쪽 1등부터 10등은 다 영화 음악이고, 영화라는 것 자체가 워낙 산업이 크기 때문에. 근데 또 하나의 특징은 그런 음악에 항상 전통악기가 들어갑니다. 전통악기가 들어가는 게 특징이고, 그래서 요즘 뭐 사랑기가 들어가는 음악도 있고 안 들어가는 음악도 있지만 다양한 방식으로 요즘은 우리나라 국악기가 다양한 훈련을 시도하듯이 사랑기나 이런 친구들도 주로 이 친구들이 영국에서 많이 활동을 하는데, 영국에서 뭐 포크 뮤직부터 해갖고 뭐 다양한 음악을 요즘 많이 이제 해나가고 있는 그런 상황입니다. 좀 궁금한 거 있으신가요? 네. 저 아까 부루 말씀하셨는데 네. 스승 얘기하실 때 그 부루가 영적인 스승인지 아니면 음악적인 스승인지 No. It's more of a musical, but there have been cases when the gurus are like they're more than a guru and they become the spiritual. Yeah, but not. In the beginning, no. It's more of a musical guru. Music teacher, like an expert teacher. And Yeah. say guru to every No. No. The word guru is basically somebody who
The idea of the word guru literally means somebody who takes you from darkness to light. And somehow that is connected to guru, right, from the darkness to light. And that somehow has gotten in the spiritual world, and then guru has become that. But when we say guru, as an Indian musician, when you say guru, you're only referring to them as like a master. What you would call here like a master, like a principal master. 대가를 얘기하는 거지, 대가. 네. 이제 뭐 우리가 흔히 구루 이러면은 뭐 무슨 약간 스피리추얼한 그런 거를 뭐 이제 그런 쪽으로 많이 요즘은 뭐 쓰이는데 이 친구들이 말하는 거는 대가를. 또 다른 질문 필요 없으시면 다른 날로 넘어가고 있습니다. Okay, my turn. So how many of you here have actually seen this instrument before? 직접 보신 적 있으시면 손 한번 들어보시겠어요? Oh, fantastic. Well, that's good. That makes 5 of us. See, the drum here actually comes from India, northern part of India. 북인도에 가. I'll speak in short sentences so that we have a little more weaving of the translation. So, from northern India, 북인도에 가. used as a primary instrument of percussion in the Indian music. 그러니까 인도 음악에서 이제 가장 주요한 어떤 타악기로, 그러니까 가장 많이 쓰인 타악기다. As far as the making of the drum is concerned, the actual construction, it's a set of 2 drums, and one is made of metal, 하나는 쇠로 만들었고요. and the other one is made of wood. 나무로 만들었습니다. The drum on the top, if you see the drum head, is made of male goat skin. Yeah, because they don't want to affect the birth of the species. 오케이. They are very aware that way. 예, 그 종족 번식을 방해하지 않기 위해서 숫양 만들었다. The same thing here. Making of this drum is a very complex art form. And if you come here and see the detailing of the drum, you guys will see there are like million weaving and all sorts of interesting things. That's a whole other story. I won't go into that in detail because we don't have that much time. But I'll explain one thing that distinguishes this drum. 이 퍼커션이 다른 어떤 퍼커션과 이제 차별성을 이루거든요. Is if you see this drum head has a black spot in the center. 검은 저 점 보이시죠? What does the black spot do? 네, 이게 하는 일이 뭐냐면은 Without that black spot, and I'll explain what that is, the drum would sound like this. 검은 부분이 안 울리게 눌리고 연주하면 이런 소리가 납니다. But this black spot gives a little bit weight on the membrane of the skin. 네, 그 가죽에 좀 무게를 좀 더 주는 역할을 합니다. As a weight on the membrane of the skin vibrates and gives you a lot of sound and tonal ability. 네, 그 토널, 그러니까 그 음정적인 그런 효과를 더 울림을 더 많이 줌으로써 저 까만 게 그 효과를 주는 거예요. What is made of the That's what I'm coming to. I want to tell what this is though. But because of that, 음정 it gives a lot of different harmonics. 그 다른 어떤 음정 하모니를 준다는 거는 그래서 사실은 옆에도 있지만 보통 따라 연주할 때는 여러 개를 갖고 가요. 왜냐면은 중간에 뭐 튜닝을 해서 조금씩 바꿀 수 있지만 기본적으로는 팀파니처럼 이렇게 음정이 있는 그냥 드럼은 예를 들어서 음정을 뭐 거의 생각하지 않는 그런 타악기라면은 우리나라 북도 그렇죠. 특별한 음정이 없지만 이건 다 음정이 있는 타악기입니다. So the black spot here, if you see, there are concentric circles. There are little concentric circles on that black spot, like bunch of teeny circles. 네. 이렇게 동그랗게 이렇게 막 원들이 많이 있죠. This is made of iron filings powder. 오케이. Iron filings. Okay. Iron little. 쇠로 만든 Yeah. Charcoal and a homemade glue. 석탄. Yeah, soft powder of that, Yeah. and homemade glue. glue. Homemade, made with flour arrowroot. Made of flour. Arrowroot. Arrow. Arrowroot is a kind of a flower. 네. So they boil it and they put layers
when the maker tends to put the layers on it, slowly and slowly, the tone becomes clearer and clearer, and we are able to get a very clean overtone. 뭐 석탄이나 뭐 여러 가지 이제 사용해갖고 저걸 만드는데 이걸로 인해서 여러 가지 배음이 발생한다는 거죠. 배음이. 그래서 아까 말했듯이 그 음정의 그 토날리티를 만들어줍니다. Just the way Sohail said, they don't bend the string in sarangi, they push so that they are able to manage it. Tabla is an interesting drum. Ordinarily in other drums, when you play the drum, you try to create the maximum sound you can. You hit. However, in this drum, you learn how to mute the not needed sounds. 네, 그러니까 보통 타악기는 이제 타악기를 그 때림으로써 거기서 이제 프로듀스 그러니까 만들어지는 소리를 만드는 걸 목적으로 하는데 타블라는 어떻게 그걸 뮤트 시킴으로써 그 소리를 프레이즈를 만들어가냐 이런. Because without muting, the drum is going to sound like this. I'm going to come to the light. If I mute the unneeded, because it has dang, ding, dong, dang, dong, dang, it has all the vowels. If we mute that by putting the finger here, so I'm able to filter the frequencies that I don't want. 그러니까 이걸 뮤트를 어떻게 하냐에 따라서 자기가 원하지 않는 그런 주파수 대역을 없애는 거죠. 그래서 뮤트를 함으로써 자기가 원하는 그런 음정만 나오게 이제 컨트롤할 수 있는 악기라는 겁니다. So interestingly, you are playing with harmonics. You have a lot of possibility you can create with harmonic. As far as the tuning is concerned, this drum is tuned to the tonic note, the principal note. 네, 그러니까 오른쪽이 그 어떤 키를 결정해주는 음을 조율하는 거고요. Every sound that is learned as a language. So we learn the language of the drum and then learn how to produce that on the drum. For example, I'll ask you to speak some sounds with me. Ta, T-A, ta. 다. Ta, 따, tita, 띠다. 띠따, ta, ta, 따다. ting, 띵. dhera, dhera, 드라. 드라. tira, kita, 띠라. 띠다. ghe, 개. dha. 다, 다. So these little alphabets, you know, they come together and form little words. Ta ta ti ta, 따다. 띠다. ta ta tera kita, 따다. 띠라. 띠다. tera kita din din, 띠라. 띠다. 띵띵. ghe ghe na na ka, 개. 나나가. ghe ghe na na ghe ghe na. 개. 나나. 개. 나. These little words come together and become long sentences. Da da ge na tin, da ge na kata, da ge na teta, da ge na da ge te na ge na. I'm not going to ask you guys. Da da ge na tin, da ge na kata, da ge na da ge te na, da ge na tin, da ge na ta. And for some of us who enjoy denser drumming, they also become da da teta geta da da teta geta da da teta geta da da teta geta da teta geta da 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 da teta geta da. So now this whole thing, if I want to express myself in this language, for example, if I want to talk to you and say, hey, what's happening? I can create a whole story out of it. Da da tin ta de ta geta da da ta geta da ta de ta geta da de ta 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 geta da de ta geta da da ta de ta 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 de de ta ta geta da ta de ta geta da ta 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 de ta ta geta da. And I can actually talk to Sohail about this too. See, ta de ta geta da ta 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 ta
Now see, if we use this drum language and if I communicate with him, da da din, da 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 din, Da da din, da 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 din, da 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 din din da din. da din din da da din da din da din da din da din Da 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 da. da 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 din. da din da din da din da din da 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 din da 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 din. da 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 din da 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 din da. da 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 din da 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 din da. da da din da 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 din da. 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 Da da da. Da da da. Da da da. One. da 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 One. Two. Da da da. Din 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 da. da 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 da. da 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 da. da 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 da. da Da da. Da da. Da da. Da da. Da da. 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 You guys maintain that. Da. 다. Da. Din. Din. Da 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 da. You guys keep on doing that. I'm going to speak on that. da Da. 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 Din. Da. Din. Din. Da. Din. Da. Da. Din. Da. Da. Din. Da. So these are compositions, drumming compositions. How does this work? Like what is going on when a drummer is playing? Well, what I did is what would be considered a drum solo. This instrument is prominent as a solo instrument also, but only in last 30 or so years. Just like sarangi, both of these instruments were predominantly accompaniment instruments, but now they are solo instruments as well. 그러니까 이게 사실은 솔로 악기로서 쓰임은 30점 정도밖에 안 되고요. 사랑이랑 똑같이 그 전에는 이제 반주 악기로서 이제 쓰여왔습니다. Just like raga, which is the melody, drumming beats of India are called tals. 탈이 이제 뭐 우리가 흔히 얘기하는 리듬, 그 드러밍 비트를 얘기하는 인디안 말인 거예요. Tal. 탈. This is the word, and there could be many cycles. 16 beat cycle, 10 beat cycle, 12 beat cycle, 14, 21, and God knows many. Interestingly, we also play around a lot with it. I mean, if some of you come to our show or you listen to our album that we have done, Sohail and I have played a piece in 9.5 beats. So the time cycle that we are using is 9.5. So we use a time cycle, set a time cycle, and then we improvise. Just like in melody, we improvise and match the mood and improvise, but we always sync up together in that improvisation on beat number 1, and that's called sum. Simple. 그러니까 가장 서양 음악 접근법이랑 큰 차이점 하나가 그 비트 사이클이라는 걸 이용한다는 거예요. 무슨 얘기냐면 우리는 흔히
악보를 볼 때 뭐 4분의 4박자, 4분의 3박자 이런 게 우리가 흔히 보는 악보잖아요. 근데 이제 탈에서는 같은 4분의 4박자여도 그 예를 들어서 그걸 8, 그러니까 8분음표가 8개인 걸 본다면은 이거를 둘, 셋, 셋 이런 식으로 간다는 거죠. 그러니까 I was talking the grouping. Yeah. 뭐 우리는 흔히 쿵빡 이런 1, 2, 3, 4 이렇게 세잖아요. 얘네는 만약에 9랑 반박, 그러니까 9.5박이어도 그게 우리가 흔히 생각하는 뭐 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 반 이런 식이 아니라 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3 뭐 이런 식으로 복잡한 그룹핑을 가지고 이제 첫 리듬을 이제 구성한다는 게 가장 큰 어떤 그 전통음악의 차이점이라고. One thing very important that I want to tell, which I love to share, in Indian classical music, the rhythm is felt as a circular expression. Very, very important. Because when I play with African musicians, when I play with kid drummers, when I play, it's felt as a very dense groove, but the groove moves. For example, imagine if this was a groove, right? So the groove moves forward. Boom boom, so it's moving forward. It's going. It's very, very cool. I just love it, but it's moving forward. What we are enjoying is the cycle. Now when I say cycle, in African mode, like Bata rhythms or Ghanaian rhythms, it moves forward. When we are trained from little kids, the idea is to learn expression of cycle. What does cycle really mean? Imagine it was a 16-bit rhythm cycle. 16. We're just going to count 16. 16개 이제 비트라고 한다니까 아까 얘기했다시피 그 차이점이 우리가 서양음악, 팝음악이든 어떤 다른 지역의 이제 로컬 음악이든 그루브라는 거는 점점 이제 계속 앞으로 진행하는 방향으로 간다면은 이 음악 굳이 뭐 따블라뿐만이 아니라 모든 인도음악은 어떤 그 계속 이렇게 도는 그 사이클 방식의 어떤 리듬 형태를 취하고 있다는 거예요. See, if I count 16 just flat out, it's going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2. It's just moving forward. So it is a rhythm, but it doesn't like bring you back. It's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3. It's just moving forward. Now how we learn to perceive it, a very important point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the one. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2. So we feel it in a cycle. We create an expression of desire, a hunger for that satisfaction, the hunger for like achieving that moment of emotional satisfaction, and we improvise and come back to the big one. And this will be felt even if I just make music. See, dha, tragatin, nagitakatin, din, da, tragatin, nagitakatin, din, tada, tragatin, nagitakatin, nagitakatin, na, titakatin, din, da, takitatin, din, da, takitatin, din, da. 2, 3, 4, 5. And this cycle of rhythmic cycle keeps on going, and the way we feel it is like a circle. So we improvise, feel that beautiful swing, and we sync on beat number 1. Not necessarily every time the one comes. It could be 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles, but somewhere we're going to connect at that 1. And when we connect at that 1, that's the moment. The magic, satisfaction, point of union, connect, emotional relationship is felt. That is the point that unifies us to every mood.
and that's what we play for. That's the crux of Indian rhythm. There is so much to do, there's so much to talk about, there's so many details. But the key, the take back home is rhythm cycle, tal, beat number 1, sum, and cyclical expression of rhythm. That's the key. 그러니까 뭐 너무 설명을 잘 해주셔갖고 뭐 대충 다 알아들으셨을 텐데 결국은 그 썸이라고 부르는 그 첫 번째 박. 그러니까 우리가 흔히 뭐 16박이라고 하면은 그러니까 서양악 쪽에서는 뭐 4마디, 4분의 4박자면 4마디 이런 식으로 이제 개념을 가져갈 수 있는데요. 여기서는 크게 16박을 보고 이게 보면 되게 복잡해요. 되게 막 쪼개고 복잡해서 얘는 뭐 하는 거지? 근데 하지만 계속 사이클로 해서 그 썸이라고 부르는 원을 계속 찾아가는, 그래서 거기서 그 원으로 계속 이 원을 찾아가는 거죠. 그래서 이게 다른 음악과 되게 가장 큰 차이점 중에 하나. 중간에 아무리 뭐 이렇게 쪼개고 그룹핑을 하더라도 결국은 그 원에서 딱 이렇게 만나게 된다. 그게 또 따블라뿐만이 아니라 인도의 모든 음악의 그 인도 음악의 특징이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 이런 라인이요. Okay, so we'll play in the end as well. Yeah. So maybe I just take a couple questions right now. Before we have a question, do you have something to say? I can talk a lot about this, but I want to be on the time because I'm trying to. What I want to do is I want to talk about just enough things so that they can keep. I mean, one interesting. I'll tell you one thing. There is all this density, right? Dim tak tak, dim dum da. But if I speak, if I just come up to you and say, hey, taka 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 dim taka taka taka, what is the beat cycle I'm talking about? It could be just random. How will you figure out what time cycle we are in? 네, 그러니까 뭐 이렇게 막 바쁘게 막 따가님이 계속 이제 하는데 거기서 어떻게 그게 어떤 사이클에 있는지 그걸 어떻게 이제 찾아갈 거냐 그걸. So for that, Indians did a very good job. They figured out a clap pattern. A clap pattern for every beat cycle. They were like, man, we need to figure this out. Let's figure out a clap pattern. So when a player or a performer or a student is going to learn to improvise, he's going to learn how to be in polyrhythmic space, meaning how he's going to learn to feel 2 time cycles at 2 things at the same time. One, a lower bass timeline for the body clock, and the other, emotional improvisation, which is kind of the improvisation of the sounds. So every time cycle has a clap pattern. So let's do a clap pattern. I'm going to improvise, and you'll see how we'll all sync on 1. Let's do 7. Okay? 1. 박수 패턴을 건. It's cool because if you go to a classical music concert in India, you will see, you would want to listen to it in peace, and you're going to sit down, and there'll be other people who are going to be like clapping the clap pattern. And Saul will be playing some great composition, and they're clapping the clap pattern. You guys are like, man, why is he clapping? But he's actually having a good time because he's clapping the groove, and that's the way to do it. That's an educated way of clapping the groove. So you can clap 7 as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, but no, we're going to clap it 1 as a wave, and we have to clearly show a wave. Like, don't hesitate in going 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grouping of 3, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wave. Clap. Clap. Wave. 1, 2. Clap. 1. Clap. 1. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now how is this used? Like, what is the point of this? So if I meet Sohail, I say, hey, Sohail, I have an idea. I have an idea for you today. And he's going to be like, okay. So instead of explaining to him, hey Sohail, listen to me buddy, my idea is in 7 beats, you think about 7, what I'm going to do? I don't have to do anything like that. I'm just going to look at him and say, well, I'm going to look at him and just go straight into the idea. Ta, din, ta, kita, ta, da, ta, dim, ta, kita, ta, ta, din, ta, kita, da, ta, kita, da, ta, kita, ta, dim, ta. He got it.
So he got that my rhythmic idea or the groove I was coming up with. A groove करते हैं da din takit da din takit 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 da din da takit din da din 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 da takit din da takit din da Tin, tin, na, take a tin, na, take a tin, na, take a tin. din takit din da da din da da din da. Tin, okay, tin, na, take a tin, na, take a tin. That's it. If I would have just come randomly at him, it's hard to trace what I'm talking about. But this way, we have a language. We have a body language, an emotional language, a thought sync that we can do. But what helps us, when you learn how to clap, your body clock sets into that. So you are feeling the sevens inside you, and you are feeling the sevens. So your heart feels sevens by the body clock, and your mind feels sevens by the improvisation. So that's a very good way of like learning how to improvise and be aware of the time. You are kind of your own metronome. But I think they got it. 이게 영어권에서 흔히 말하는 그 타카디니라는 이제 방식이에요. 그래서 이제 뭐 그분이나 뭐 나중에 더 궁금하시면 이제 찾아보시면 되는데 그 타카디니라는 어떤 그 네 개로 이제 줄여서 이제 표현을 하는 거죠. 다른 여러 가지 언어 방식이 있지만 그래서 이거를 이제 어떤 복잡한 패턴도 먼저 말로 해갖고 서로 커뮤니케이션하고 그 다음에 이제 뭐 연주를 통해 갖고 아까 처음부터 얘기했던 그 보컬 그러니까 말로 모든 걸 커뮤니케이션 다 가능하고 그거 이제 그거 익스텐션으로서 이제 악기를 사용하는 방식이라고 할 수 있는 거죠. 사실 시간이 많이 남지 않아서 뭐 궁금하신 거 지금 뭐 이렇게 말했던 부분에 대해서 궁금하신 거 있으면 질문 이렇게 받아보도록 하겠습니다. 궁금하신 거. Two questions? Two questions? Oh, there's a few questions there. And a little bit. So I'll take some questions here. You can ask questions to me or so here, both, any one of us at this point in time. Then we'll play a finale piece and call it closure. 궁금하신 거 있으신 분 없어요? Yeah, I have a question regarding the cyclical Sure. pattern, the cyclical perception of rhythm versus the melodic aspect of the music whenever there's melody, which is very usually horizontal. So how do these two combine? And Very, very beautiful question. 그러니까 물어보신 게 멜로디는 사실은 이제 되게 수평적으로 이제 흘러가고 이제 만약 아까 말했던 걸 리듬이 사이클적으로 가려면 그 두 개를 어떻게 이제 잘 융합시키느냐 그런 거에 대해서 질문하십니다. I'm going to give you two answers. One answer Sohail is going to take forward, and the other answer is on the philosophy. Music, rhythm, interpretation of music is actually a representation of a thought process, civilization, and psyche of an area. Philosophy of Indian philosophy believes of life to be in the form of cyclical expression. We believe in the death and the rebirth. Even if people, there is a very strong prevalence. So the idea of rebirth and unifying with the collective energy in the world and then coming back defines the way the philosophically music was felt. In terms of melody as well, when a performer feels the melody, they are not feeling a melody to be moving away from you. They are feeling a melody to be in the cyclical expressions of a circle, concentric circles, but the way Sohail is feeling the melody, when he's repeating the melody, imagine melody to be a bunch of circles, right? And my way to reach that point would be the energy of the melody that's created. I play a melody, some comes. The beat number one comes. Then he plays the melody, repeats the melody again, he feels it's another circle. Then he repeats the melody again, he feels another circle. Then another circle. Slowly, 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 the growth of that circle, of emotional circle, of melody, becomes so huge that it just envelopes you. You surrender to that circle, and you play to that emotion, and you feel like you're swimming in the repetition of the melody. That's why the theme line repeats a lot. That's the emotional example. Number two, the way the melody is being felt, the structure, the way it's defined, the theme line is considered to be the point, to be the line of return. It's kind of like jazz in some way, but not really. But it's the line of return. It's like homecoming. So whenever there is a sense of homecoming, there is a sense of comfort.
So maybe they are not feeling a circle, but they are feeling a sense of homecoming and a sense of going and a sense of homecoming. As a rhythm player, that sense of homecoming is beat number one. So maybe our way of we imagine might be different, but the eventual emotion, the content of emotion is exactly the same. Was I able to convey? Yeah, 뭐, totally. 두 가지로 이제 다 대답을 해주셨는데 사실 이 부분이 인도음악에 대해서 저는 가장 어려운 부분인 것 같아요. 왜냐하면 음악이랑 철학이랑 같이 가는 거죠, 결국에. 그래서 흔히 말하는 뭐 윤회론이라고 하죠. 뭐 사이클, 뭐 너가 착하게 살면은 다음 생에 좀 더 나은 뭐 태어날 거야. 예를 들어서 크리스티아니티는 착하게 살면은 천당하고 끝나는 거잖아요. 영원을 하는 삶은 없는 건데 종교적인 게 그런 게 아니기 때문에 음악에서도 그런 게 이제 발현되는 거고요. 그래서 정말 서클을 얘기하는 게 그 철학적인 그런 부분. 예를 들어서 제가 인도음악을 살짝 공부하면서 힘들었던 부분이 그런 거였어요. 그러니까 막 책을 읽고 있는데 이 음은 왜 항상 이런 식으로 낼까? 보니까 설명이 그런 식으로 돼 있는 거예요. 이 인도에서는 뭐 존경하는 분을 만났을 때 어떻게 고개를 어떻게 숙이고 어떤 표현을 하기 때문에 이 음은 이런 식으로 낸다. 이렇게 설명이 돼 있는 거예요. 당황스럽잖아요. 뭐 그냥 음인데 우리가 이렇게 의미를 부여하는데 이 나라에서 음악을 접근하는 방식은 음악이 단지 음악을 전달하는 게 아니라 어떤 그 하나의 어떤 그 철학의 하나로서 깊이 들어가 있기 때문에 그런 방식으로 전달하는 거고 또 하나 말씀해 주신 게 사랑기입니다. 어떤 멜로디 아까 라가 선율 이런 멜로디를 이제 연주할 때 멜로디 또한 그냥 어떤 수평적인 으로 계속 나가는 게 아니라 홈커밍이라는 말을 해주셨잖아요. 집으로 계속 돌아오는 것처럼 집으로 돌아오면 제가 편안한 데 있잖아요. 그러니까 계속 익스플로링 하다가 뭐 인프레이션 하다가 결국은 계속 그 집으로 돌아오는 그런 느낌을 받을 수 있다는 거죠. 근데 그건 사실 말로 이제 이해하기 되게 힘든 부분이고요. 그 음악을 계속 들으시다 보면 그 멜로디에서 홈커밍 계속 빗 원을 향해서 아까 펌이라고 했던 그 빗 원을 그 향해서 계속 돌아오는 게 어떤 거구나 그건 이제 음악을 계속 들으시면서 좀 느끼실 수 있는 부분 같습니다. 질문 하나만 더 받아보고요. 그 다음에 저희 마지막 피스 내일 연주할 피스인데 3시간 짧게 연주해드리고 마치도록 하겠습니다. 질문 하나만 더 하시면 되시나요? 네. 아까 그 16박을 예로 들어주시면서 이게 1에서부터 16까지 갔다가 다시 1로 넘어가면서 뭔가 완성되는 그런 느낌이라고 설명을 해주신 것 같은데 그냥 일반적으로 제가 여태까지 뭐 잘하면서 느꼈던 것들은 1에서 16까지 있으면 16에서 뭔가 빵 하고 터지는 느낌이 있어야 되는데 뭔가 1에서 뭔가 그게 완성이 된다고 해서 그것도 인도 철학하고 조금 관련이 된 건지 그냥 뭔가 새로운 시작하고 끝이 뭔가 하나가 된다는 그런 느낌에서 1에서 완성이 된다는 건지 그 1에서 완성이 된다는 거에 대해서 조금 더 설명해 주시면 By you count 16, he's going to play a slow melody. We'll improvise and we'll come at once, so she'll be able to feel it. 네, 뭐 연주를 좀 해주시면. कोई सोना दिए लेगा The best way to feel that will be through music. So we'll just play Namalik voice. Okay, Himple, can you count 16? Oh yeah. Yeah, so that they know. I'll tell you where to start counting from. 1, 3, number. 다시 해보시죠. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Now he's floating in that 16. 9. We're still floating. We will float for 2 cycles this time. 16. 1.
that's how. And slowly, slowly, it starts in a very smooth swimming way, and as the emotion grows, it becomes denser and denser. Was that a little helpful? Yeah. Okay. 여러분 되게 그 16개 있다는 자연스럽게 하다가 좀 전에 주셨다시피 원에서 이렇게 샥 이렇게 같이 합쳤다가 또 이게 자유롭게 하다가 이런 방식으로 이루어진다는 거죠. 저희 끝내기 전에 내일 이제 연주할 곡 있는데 짧게 그 간디송이라는 거 들려주고 끝낼 건데요. 네. 이게 뭐냐면 간디 여러분 다 아시죠? 독립운동을 위해서 싸웠던 독립운동가 간디 한 분이 매일 뭐 하루하루 얼마나 힘드셨겠어요. 맨날 싸우시느라. 근데 아침마다 이제 기도를 하고 그러면서 이 노래를 부르고 들으면서 자기 마음을 다잡았던 노래입니다. 그래서 이제 나중에 전 국민적으로 이제 이 멜로디가 많이 사랑을 받게 됐고 아까도 락 Kamach, which is very major sound in that. 네, 메이저 사운드의 어떤 라가 형식을 Kamach. K-H-A-M-A-J. 하마치라는 라가고요. 이게 끝난 이후에도 개인적으로 좀 궁금한 거 있으신 분들은 또 남아서 좀 말도 걸어주시고 그러시면 될 것 같고요. 저희 이제 이걸 마지막으로 클리닝을 마칠 텐데요. 혹시 저희 앨범을 또 원하시는 분은 제가 밖에서 개인적으로 저도 사서 파는 거기 때문에 그냥 드리지 못하고 10,000원에 저렴하게 판매해드리겠습니다. 어쨌든 저희 간디송이라는 곡 마지막으로 들려드리고요. 내일 또 연주하는 거 혹시 시간 되시는 분들은 내일 더블 스테이지 안쪽에서 7시에 저희 연주합니다. 그럼 한번 박수 한번 쳐주시고요. 이제 인도음악이 이제 저랑 같이 어떻게 보면은 단순히 인도음악이라기보다는 좀 재즈적인 그런 요소를 섞으면 어떤 식으로 발현이 되는지 한번 연주해보도록 하겠습니다. In the album, the song starts right away. But because you have talked so much about mood and exploration, I actually ask dear Sohail to establish the mood of the raga by a little bit non-accompanied, only sarangi, so that you kind of feel what the feel we are in, and then we are going to get into it. 그래서 앨범에서는 이제 곡이 이제 딱 시작했는데 오늘 드리는 버전은 먼저 라가를 통해서 사랑이가 먼저 그 무드를 만들고 그 다음에 저희가 그 간디송을 시작하도록 하겠습니다.
we would like to thank the festival authorities and officials for bringing us here. Thank you again so much that we could come and contribute with a little bit of our music. A sincere sense of gratitude for bringing us here. From Sohail Yusuf Khan on Sarangi, I am Vishal Nagar, and the man catalyst for getting us here, our dear friend, Kim Jong-un.